Now we're going to sign a very important agreement. Thank you. bihinduye isura ibintu bisubiye irudubi. Amerika yigaramye u Rwanda ihanishije ibihano bikomeye cyane abasirikare bakomeye bagera kuri 4 b'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda RDF Amerika gifatiye ibihano bikomeye cyane babashinza kutubereza amasezerano yasinyiwe i Washington DC y'amahoro agamije amahoro. Hezegise Paul Kagame ubwo yarariyo ndetse na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ngo barusabaga gukura ingabo ngo zabo ngo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babashinza gufasha umutwe wa M23 ushinjwa guhungabanya umutekano hariya muri Kongo. Ese bimeze bite? Banza wumva ya majwi yose uko ibintu byagenze, operation yose basinya no masezerano ahasige dukomeze n'ibindi byose. Amajwi yaheze Gisirikare Paul Kagame w'u Rwanda ndetse n'amajwi y'umuyobozi mukuru cyangwa se perezida w'igihugu cya Kongo nawe ndamwita wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwita Felix Tshisekedi. Mbere ko dukomeza n'ibindi byose urebe nuko amasezerano yasinwe tujyana akantu kandi turebe ibihano byafashwe ndetse nuko u Rwanda rwabyigaramye byose. U Rwanda babihakanye babyivuye inyuma yewe amakosa yose byose biraza bisobanure kanze tugende tubiganiraho kantu kandi kanda like subscribe. President of the United States of America, Excellencies, heads of state and government and former heads of state, distinguished ladies and gentlemen, I want to begin with some words of thanks. First, to my fellow heads of state and government from Africa, your presence here confirms that these efforts enjoy the broad support necessary to succeed. I also thank Minister of State Kulaifi, representing His Highness Sheikh Tamim bin Hamad of Qatar. The role of Qatar has been absolutely central in getting us to this point. But of course, the biggest vote of thanks goes to President Donald Trump. No one was asking President Trump to take up this. Mr. the President of the United States, Donald Trump, ladies and gentlemen, dear members of the delegations, distinguished guests, as we have just placed our signatures at the bottom of the joint declaration enshrining the Washington agreements for peace and prosperity, I do feel, on behalf of the people of Congo, a deep gratitude and clear hope. First of all, I would like to express quite solemnly our deep thanks to the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. I would like to thank his administration and also wish to thank the American people for the critical role that they played for the rapprochement, the closening between the Democratic Republic of Congo and the Republic of Rwanda. To these thanks, I also bring
in all of our regional partners and our international partners who, thanks to their commitment and engagement, have consistently made this critical moment possible in the road to peace. First and foremost, we have Sheikh Yanim bin Ahmad Adani. We have President João Manuel Lourenço Gonçalves, who is the President of Angola and the acting President of the African Union. And we also have the former President of the Republic of Kenya, my brother, Uhuru Kenyatta, who I can see here in the room. These two great Africans who are at the beginning, who started the Rwanda and the Nairobi processes. And beyond them, I wish to thank also all of the African leaders who contributed to help us in this struggle. And I do hope that we have, yes, reached the end. The Washington agreements are not yet another document. These represent a turning point. They bring together under a coherent architecture a declaration of principles of a peace agreement and also the regional economic integration framework to provide to the peoples of the region a new perspective, a new outlook, namely to finally overcome the cycle of violence, of forced displacements, of mistrust, defiance, in order to begin a new era of friendship, cooperation, and prosperity all shared together. For those involved, the Democratic Republic of Congo takes this solemn commitment to implement with complete sincerity all of our obligations that stem from this agreement. We will do this with seriousness, with rigorousness, and also the constant care for peace and the security of our populations, for the unity and the integrity of our territory. We do hope that thanks with the same seriousness that the Republic of Rwanda will also respect fully the letter and the spirit of the commitments made here in Washington. We are reaching out for a peaceful cooperation based on mutual respect, non-interference, and the joint struggle against the armed groups, the end of all support to negative forces, and the beginning of fair prosperity on behalf of our two populations. Abarimo General Mubaraka Muganga, abarimo Afande Nyakaroni Viseni, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira hasi ku butaka, abarimo Afande Karusisi, abarimo Afande Gashugi Stanislas, umugaba mukuru w'ingabo zidasanzwe, bose bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ibihano nyirizina byafatiwe RDF cyangwa se igisirikare gikuru cy'u Rwanda, bayifatira n'abana basirikare bagera kuri 4 bakuru cyane mu gihugu bari muri RDF. Bose bafatiwe ibihano bashinjwa ngo kutubahiriza amabwiriza cyangwa se amasezerano yasinyiwe Washington DC, aho His Excellency Paul Kagame yarariyo ari kumwe na Felix Antoine Tshisekedi basinye amasezerano y'amahoro agamije kugarura amahoro ndetse y'amahoro muri rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu burasirazuba bwa Kongo. Aya masezerano rero yaragamije nyirizina kugira ngo uyu umutekano ugaruke mu burasirazuba bwa Kongo, barebe buryo kibahashya umutwe wa M23. Rero u Rwanda narwo rugifatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika yashinje u Rwanda ko ngo banze kubahiriza amasezerano yasinyiwe Washington DC, ngo Kongo ngo yagiye iguma kuvuga ko u Rwanda ngo rwagiye rwanga kubyubahiriza, ahubwo intambara ngo igakomeza ikiyongera cyangwa ikazamuka ikongera ubukana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko u Rwanda ngo bagiye baha intwaro zikomeye cyane, yewe cyane cyane bifashije intwaro ngo zidasanzwe, ngo bakaza M23 cyangwa se M23, ngo bigatuma bakaza intambara, yewe ngo bamwe mu beshi cyane ngo bakabigenderamo. Nibyo Kongo ishinja u Rwanda, nyamara ibingibi bari kujya kure y'ukuri, kuko u Rwanda nabwo ruvuga ko ari nako kuri guhari. U Rwanda nabwo bavuga ko
ahubwo Kongo yo yirengagiza nyina y'amasezerano asinwa ngo birengagije ko hari ingabo zitavugwa rumwe na leta y'u Rwanda arizo za FDLR abangaba bo muri Kongo cyangwa se zifatanyije na FARDC bagomeje gufatanya kurwana bashaka buryo kingo bahiri ku butegetsi bw'u Rwanda. Ibi byose bikirengagizwa nyamara ari ikibazo gikomeye cyane bakwiriye gushingiraho no kwitaho cyane mbere yuko bavuga ibindi byose. Bavuga ko bashinja u Rwanda ibintu bidahari, barushinja ko rwaba rufasha M23 cyangwa se M23 ngo baba bafitanye umubano gukomeye cyane. Bavuga ko rero ngo bimwe mu bisasu bikomeye cyane cyangwa se na za satellite, bimwe mu bikoresho byifashishwa gukuraho Kongo ivuga ko ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byiganjemo ibya tekinoloji ihambaye cyane nk'ibikoresho byo gukuraho sinyari umwanzi nakubone cyangwa se umubisha nakubone nabone ahantu herereye. Ibi ngibi bavuga ko u Rwanda rwaba rero rwabitemwe inkunga M23 ari naho bashingira ko u Rwanda rwaba rufitanye umubano cyangwa se rufatanyije na M23 guteza umutekano muke hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Nyamara ibi byose babivuga abirengagije ingabo za FDLR zifatanyije n'izi ngabo za FARDC cyangwa se za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko nabo bafite umugambo mubisha wo kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi byose byarerengagijwe, ni nayo mpamvu u Rwanda bakibona itangazo rikomeye ryaturutse mu biro bya Amerika bishinja u Rwanda, yewe ngo bishinja u Rwanda kutubariza amasezerano yasinyiwe Washington DC. U Rwanda nabo bahise basoreye itangazo ryihuse cyane gitaraganya bamagana bino byose by'iyi nama cyangwa se byari na tangazo ryaturutse mu biro bya Donald Trump. Iri tangazo rikimara gusohoka rwose RDF nayo isohora itangazo ivuga ko yamaganiye kure iri tangazo ryasohotse ngo bari ryafatiwe ibihano bikomeye cyane bana basirikare nakubwiye cyane barimo afande Mubaraka Muganga, afande Nyakarundi, afande Visen n'abandi basirikare bagiye bakomeye bagera kuri 4 bose bafatiwe ibihano. Aba generali bakomeye cyane bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abanyarwanda babashinza nawe bo kuba ari bo ngo babyihishe inyuma y'inkunga ngo ihabwa M23. U Rwanda bavuze ko ibi byose naho bishingiye ahubwo bagakuriye guha agaciro kira kibazo gikomeye cyane cy'uramutwe wa FDLR wavuye mu Rwanda ukoze amabara ukoze jenoside yakorewe abatutsi 94 ahubwo wakwiriye kureba buryo iki kibazo cyarangira burundu ko n'ubundi uhora wigamba ko ushobora kugaruka mu Rwanda bakongera bagahungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko n'ubundi ibyigeze bibaho. Ese ibi ngibi biraza gucura iki, biraherera hehe? Ese u Rwanda nimba bahakanye ibi ngibi cyangwa se basohoye itangazo rivuga ko bamaganiye kure ibi ngibi ibihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ese muri Kongo ho biracura iki? Muri cyangwa se Ikinshasa aho ngaho kwa Felix Antoine Tshisekedi, ese biraherera hehe nyuma y'ibingibi byose? Nyuma yo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohoye itangazo u Rwanda nabyo bakabyihakana, niki kirakurikiraho ko intambara n'ubundi ikomeje nyuma yuko wo bita Uringoma amaze kwitaba Imana? Umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba M23 bagenda bashira agace cyangwa se bagenda bagabanuka. Ni ibibazo bikomeye cyane rwose muri M23 gusa n'ubundi ntago birarangira. Reka nze mu yandi makuru tuze kugenda tubinonosora tumenye se baraza gucura iki ku manwa yo kuri uyu wa kabiri, niki baraza kuba batangaza. Kanda like, subscribe.